South Sudan and Saudi Arabia discuss cooperation in the oil field. The people of Eastern Equatoria call for more states. And Greater Upper Nile National Dialogue Conference begins in Juba on Monday. Hello, good evening and welcome to SSBC Live from Juba. I'm Elizabeth Akolda-Malak, taking you through the news. The Minister of Petroleum, Ezekiel Lolgat-Koth, and the accompanying delegation met with the Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of the Kingdom of Saudi Arabia, Khalid bin Abdulaziz Al Fayed in Jeddah. The meeting discussed promotion of bilateral relations and cooperation in the field of petroleum as well as sustainability of investment projects to meet the growing demand in the oil sector in South Sudan. Ezekiel Lolgat-Koth confirmed that after the meeting that both parties were keen to stabilize the oil market in the interest of producers and consumers. The minister said the Republic of South Sudan seeks to maintain a production capacity of up to 350,000 barrels a day to support the stability of the global oil market. Continue to assess the market and see if the market is interested in having more crude will be responding to the demand of the market. But we will continue to maintain the cut for now until the market is demanding more. 180 is substantially more than the allocation. We used to produce 350,000. No, I understand. I'm just under the deal. If the deal is to be continued. Well, we'll continue to discuss and respond to what the reason why we are here at the Republic of South Sudan is to make sure that we are in solidarity with our producers and also the consumers. Sir, do you think that the bigger responsibility is for the big producers to be cutting more rather than the smaller? I think it is actually a win-win for all. It should not be who is producing what, but we should actually be all of us together to make sure that the cut is maintained. Whatever is allocated to you, you must maintain it so that all of us we can actually respond to the market. Has the agreement with Petro SA actually been finalized? Yes, we had an agreement. I just came from South Africa now. The strategic fuel fund. We have an agreement. I've already done block B2. Is it only B2, not B1? Yeah, they're actually producing from B2. They will be producing from B2. So for B1, is there any? B1 is available. Okay. If there is anybody who's interested, it's open. The Northern Upper Nile State celebrated the 36th anniversary of the SPLM in the state capital Reng. Addressing the occasion, the governor of Northern Upper Nile State, Awel Dawagan, remembered the heroines and heroes who laid their lives for the independence of South Sudan. The governor called on South Sudanese to continue struggling against diseases and illiteracy to realize the aspiration of our people. The acting commander of Division 1, Major General James Wichdeng, commended the people of South Sudan for supporting the SPLM vision. On his part, the SPLM State Secretary Sugar Gok called on the youth not to listen to the enemies of peace and to support the efforts of nation building. التحية الكبير والأهم لأبطال بتاعنا الأتوا بالحرية كل رجالات وحدات القوات النظامية. وأضاف أغاني علينا مواصلة مسيرة النضال ضد المرض والجهل وتحقيق تطلعات المواطنين. حررنا نفوذنا سياسيا بقينا دولة مستقلة ولا بد في جزء من مكونات بتاع التحرير بتاع الظلم لسه نحن ما حققناه. اللي بيتمثل في الصحة والتعليم. أنا الصورة ده ينطلق من باب بتاع الظلم. والظلم قبل ما نحن نشوفه في المباني كان ظلم في التعليم وظلم في الصحة.
يعني إنسان ما بيقدر يعيش بدون تعليم ولا بيقدر يطور نفسه إلا بتعليم، وتعليم مربوط مع صحة. عشان كده كان لابد إنه نحن الثورة تقوم عشان نكونوا ناس زي أي دولة في العالم. يا جماعة ما ينسيدوا ده بتاعنا كله، شهداء بتاعنا، معوقين بتاعنا، الشعب بتاعنا، الجيش بتاعنا، بوليس بتاعنا في جنوب السودان. الحركة الشعبية لتحرير السودان بحييكم وبديكم تهنئة بتاعت 36 سنة من نضالات بتاعت أبناء وبنات شعب جنوب السودان من أجل الحرية والسلام والوحدة وتعايش السلم. الحركة الشعبية لتحرير السودان واقف مع إرادة الشعب وواقف مع الإرادة السياسية بتاعت القوى السياسية على مستوى جنوب السودان. Now, the people of the Eastern Equatoria are calling for 4 more states, 2 in Torit and 2 in Kapoita. A team of Independent Boundaries Commission met delegates from Kapoita and Torit State to gather their views on the number of states South Sudan should have. The meeting also discussed the composition and restructuring of the Council of States. Alejandro Lotok has the story. More states, more opportunities. This was a call by the people of Eastern Equatoria region during a public consultation with members of the Independent and Boundaries Commission in Torit town. The team leader of the IBC, Edward Chassis, says they were in Torit to capture the opinions of the people on the number of states and how they think the Council of States should be restructured. So the mandate is not that assessing the issue to do with the number of states, their boundaries, and the composition and restructuring of the Council of States. And recommend IGAT, the Executive Secretary, clear recommendations of the country. The delegates proposed 2 new states for Kapueta States and 2 for Toriti States, and the new states proposed for Kapueta are named as Kauto and the other one Budi States, while those for Torit are proposed as Atebi River State and Greater Ikotosi States. The delegates say the proposed new states are viable enough to sustain themselves both economically and politically. The people here say the internal boundaries of the state should be demarcated as they stand as of 1st of January 1956. They say the demand of more states is a popular demand of the population, and that if there is any doubt on people's will, then a referendum be conducted to determine the final number of states in the country. We can have as more states as we can, based on our economic viability, population, the diversity of the United States, and so forth. At least a pregnant woman has to be served by 200 to 500 meters to fetch water. The clinic must be at least less than a kilometer. Like people have to use donkeys to move you for 7 to 10 days to reach everybody. And we say, oh, the country will be liberated. But we serve people. I hope this is why the state say we need the 2 + 1 to make 3. The Torit state calls for 2 states, for which is on the record. We've already applied and it's subject for approval. And the states names, and it's been named, but it's in the record. Atepi State in Magui, and then you have Greater Ikotos County, county. However, during the consultation, leaders say, so today we have to use this opportunity. We will consult today, and this is the right time for us to express our opinion clearly that the Eastern Equatorial State is actually in demand of another state. Why do I say so? Because Torit particularly in need of 1 additional state compared with
Authority State Governor Tobiolo Alberio Oromo was quick to dismiss the call, saying the people who have enjoyed the luxury of having a state of their own would not entertain the notion of reverting back to 10 states. When we talk about the 10, coming to the 10 state, who would accept that one? Who would accept that one? Somebody who has gone to his house and enjoy with his wife in his house, and you say, I want you again to come to my house. Who's going to accept that one? So, we must take responsibility. What we need is first of all peace. When we get total peace, this development will come along. When we manage our resources well, when we avoid the issue of, this is the land of my grandfather, that is the land of my grandfather, we must avoid that. We must utilize land, the resources. The Independence Boundaries Commission was mandated by the revitalized peace agreement to gather views from the citizens on the number of states they would want South Sudan to have, besides the composition and restructuring of the Council of States. More states, more opportunities. This was a unanimous call by the people of Greater Eastern Equatorial Region when they were asked by members of the Independence Boundary Commissions on how many states should South Sudan have. And their response was they need 2 more states added for Toriti State and 2 added for Capueta State. And they say the addition of more states is to take government and services closer to the people. Leandro Lotok, SSBC News, Torit. Now, more than 40 youth from different churches have been confirmed at St. John Parish in Juba on Sunday. The Archbishop of the Episcopal Church of South Sudan described the confirmation as a channel to build relationship with God. He urged believers to love each other and behave according to Christian manner. Spirit with repentance, Zolma Sureta, Ita Binepsa, Yoga sorry. They can seek a batan and Ozucha, Physical Agiga. They are raw and Nagis Minganisa Behana. As a result, Zola Amulu, Gerbisu, who can also get you, Wazol Ganita, Ita Casdana Walazimu, Ita Rapuna, which means rock with Arabana is about the Hayafika. For equal Jana Hanaga Samititaku, it are for being a Christian, Lazim, ita be endo miraya, ita be ayu nexa, wa ita be ayu mahala aswedea tu, wa ita bara the shilba. Ma zoli ya bija be gorile. Ma ita be sten ke dablo antako ita ya no. They show they be gorile. Lakin hayam ita aja ita amuru batan ita ya bija be gorile. A delegation from Greater Upper Nile headed by the Deputy Governor of Northern Upper Nile State arrived Juba International Airport on Sunday. Speaking to SSBC shortly after arrival, the Deputy Governor David Paulino said the purpose of their visit was to participate in the Greater Upper Nile National Dialogue, which will commence in Juba on Monday. We are actually the team of Northern Upper Nile State for the Greater Upper Nile's Regionals National Dialogue. We currently arrived at the airport to kick off the National Dialogue in the state. This is the Greater Upper Nile, including the Northern Upper Nile's Mayuru State, Dajor, all including Bentiu, side of the Greater Upper Nile. So this team actually headed by me, along with some government officials. We are actually came to witness the national dialogues, and also we want South Sudan actually to be in peace.
And the State Ministry of Cooperative and Rural Development, in cooperation with the State Ministry of Agriculture under the patronage of Deputy Governor Joseph Kulang, had held a joint meeting to discuss means of forming a general association for Terkeka state cooperatives. As our colleague Martin Justin reports, the Deputy Governor appealed to all the different associations and cooperatives to unite and deliver quality services. If we organize ourselves, maybe these goods which are always transported to Juba will not be taken again. We will initiate a central market in Terkeka or Kuda so that those of Juba will come and buy from our markets, and with it we can control our economy. The reason that we call all of you who are in farming, fishing and so on, because you have become a cooperative society and nobody should work alone. Instead, let us work according to the general idea. The idea that you come with to form a cooperative society is a great idea. Why? Because it is meaningful. And if you organize as a cooperative society, you will have one voice and you will do the system that you want. We have been supporting a number of groups, especially in the Terkeka state, by giving them some revolving grants that can facilitate the activities as well as the work done. Then we also have some our sister organizations that are also supporting the same groups also in Terkeka. So we thought that it's very important if we can bring all these groups together so that they have one voice that can facilitate the activities. Let's go for a news break. Stay with us. South Sudan and Saudi Arabia discuss cooperation in the oil field. The people of Eastern Equatoria call for more states. And Greater Upper Nile National Dialogue Conference begins in Juba on Monday. You're welcome back from that break. Moving on, Budwe State Minister of Infrastructure Clement Pilemun met with the chairperson of South Sudan Business Union Ayi Duangayi. Speaking to SSBC shortly after the meeting, Budwe State Minister of Fiscal Infrastructure said the objective of the meeting was to follow up on the governor's meetings with the South Supreme Airline and the Business Union on the construction of a Difata Hall at Yambio's airstrip. The chairperson of Business Union Ayi Duang said the South Supreme Airline had devised a plan to improve the Difasha Hall at Yambio airstrip. كان قام بين سيد الوالي في مكتب بتاعك هنا وأنا هنا جينا عشان نتابع ونشوف الحل للمشاريع اللي عندنا. طبعا بالنسبة لنا في ولاية يعني لدينا عديد من المشاريع وأحدهم مشروع بتاع التشييد بتاع الصالة المقادرة في مطار يامبيو وقعدنا كمجلس وزراء وتم إجازتها تصديق بوسط قرار رقم 51 2019 إنه نحن نقوم بتشييد بتاع الصالة. ونينا في الاتحاد صعب العمل والاتحاد شركات الطيران والمجلس الإدارة بتاع ساوث سودان سبريم ايرلاين اجتمعنا ووافقنا عشان تاني سيت في المطارات
10 ولايات الأول اتفقنا فيه على أساس هو ننسق عشان يكون في سالات بتاع الكبار زوار ويكون في مكاتب بتاع شركات الطيران في هذه المطارات. The Bishop of Terkeka Diocese of the Episcopal Church of South Sudan, Bishop Paul Modi, has called on the faithful at St. Mark Parish in Korji to live in peace with one another as children of God. Bishop Paul Modi made the call during a fellowship prayer at St. Mark Parish in Korji on Sunday. Addressing the faithful, the chairperson of the SPLM Youth League, Daniel Abosha Ali, also called on the Mundari community in Korji to live in peace with the host community. Abosha urged parents to send their children, especially the girl child, to school. He also called on Mundari cattle camps to be relocated to Terkeka State. Speaking during the occasion, Pastor Margaret Peter Abudi emphasized on the need of working together as people of one nation. أنا بكلم بكلام بتاع المدرسة. في ناس كتير ونسوا عن كلام بتاع التعليم. فرص بتاع التعليم. أنا بقول أنا متأسف لأنه كان فعلا إن كان يجي مسافة مع بعض. لكن بتكوين بتاعي نادي ما جاء بتاعنا نجي في قدام بتاعهم فرص جو سلوفي كده أنا أنتم مندفين بعدين إن فرص اللي كان ناس كده في مارواي زي كلام اللي honorable Ben كلم اللي لقوا واحد هناك بجاده هناك اللي لقوا هناك بجاده هناك ترى بلد يا غرابة شما تسوفرانه فران فاتيمون براجيتا تيمون تبو إيتا تي دندادي nama mara nika Paitu mundari itu malfini wal mabishini ni itu muri kaba inu ya bezat banat ini tak kamu merasa itu banat diri ni luwe jaleta almagara madarudu terkuri itu bakar produksionu madarudu ana urta kumalela kele josi to kumana zalaga aku anak percaya almagara fini madam shir garam le bada ya udah kali lazim yaga de kalam muhim ini kalam tani ita lugai fitra putana salin junub de ala kullu lakini rapo na gesim aizol geni mal budo ita lugeni mal buda zoltani ala hayata ni mal kuzalika kwezi geni bezo anaro itu mundari alfini kulu de itu kumana sa mashakil wapi yomo itu kumamul mashakil la izol ana da ke to kumsebir be goda alkweze kwezi da fikra jamil shedi asani نكون في مكتب تنسيق ورئيسته يوفر يلا لنا مومن في مكتب ما بيدوس اسماعيل منه عشان كده بعد ده وقت انا ما بقدر وانا بيقولوا تكانا الناس حركين انا ذكر كلام ده مبشر كبير اسم تو بانكر قال سنه 2000 ده في خرطوم هو قال الكنيسه المين وباستا المين مؤمنين ما بيكون فيه قال ما تكون ليمو ورا باستا المين يعني ما بحرك انت نكون ما باستا البحرك عشان كده من جينا ما بيسو بتاعنا كمان المتحرك ده سبب نكون كمان كده نكون ما باستا ده المتحرك واجب كبير شجعنا. The Holy Quran Society of South Sudan organized a Quran recital and memorizing competition in Juba on Sunday. More than 50 students from 15 Islamic schools participated in the competition. In a statement to SSBC, the Secretary General of the Holy Quran Society, Al-Faqih Sholwal, described the competition as important for young Muslims to memorize the Quran and strengthen their faith in Islam.
Lualyak Youth Association organized a celebration to honor Ngok Lualyak artist at Nyokreen Cultural Center in Juba on Saturday. Addressing the event, the patron of the day and director of Petroleum Authority, Awao Daniel described arts and music as important in the life of human beings. Meanwhile, the managing director of Nile Pet, Dr. Sholdington, urged all youth of Ngok Lualyak to play a vital role in uniting the people of Greater Upper Nile region. On his part, the chairperson of Ngok Lualyak Youth Association, Samuel Arowal, called on youth to support peace and unity. And that's all SSBC have for you this 19th of May 2019. Stay tuned for more programs. I'm Elizabeth Akoldamalat, wishing you a good night.
في إطار خطط وبرامج بلدية جوبا لدعم القطاع التعليمي في جوبا، قام الفريق سمير خميس سليمان عمدة مجلس بلدية جوبا برفقة الدكتور واني سوله وزير التربية بولاية جوبك والوفد المرافق لهم، قاموا بزيارة ميدانية إلى مدرسة السلام لمرحلة الأساس بحي كاتورا الوسطى، وعقب وصولهم مباشرة حضر العمدة مراسم رفع العلم بالمدرسة. ومن ثم قام العمدة والوفد والمرافق له بزيارة إلى فصول المدرسة، حيث قام محلية كاتورا التابعة لبلدية جوبا في وقت سابق بتقديم أكثر من 100 دروج أو مقاعد الإجلاس لتلاميذ وتلميذات مدرسة السلام لمرحلة الأساس. Are you happy today? Yes! Why? Because of your visitors? Yes! Do you know your visitors? Yes! Who are they? Who am I? Do you know your Minister of Education? What is his name? He's called Wani Sule. Yes. Who knows the mayor of Juba City? You know somebody called mayor? He's worship the mayor of Juba City? What is his name? I'm called Samir Khamis Suleiman. Samir Khamis Suleiman. The Salam School now is block, Kator Block Council. It is block. It is block. He's the man in charge of Kator Block Council. وفي المناسبة التي أقيم على شرف زيارة العمدة، رحب مدير المدرسة بالضيوف، حيث قدموا لهم شرحا كاملا عن سير المدرسة وبعض المشاكل التي تواجه الإدارة. وبعدين نتمنى إنه زيارة ليه بيحقق لنا كل حاجة. بالنسبة للشركات بتاعنا حقيقة إنه كنا قاعدين نصلي قبل وصولنا في كرسي ده السمير صلوات عنا في الكرسي ده على إنه ما هذا الكرسي ده قاعدين ده زول اللي بيشتغل زول اللي بيسيف people. Now we are sure that you are coming to save the people. زي ما إحنا بدأنا هسه زي ما إحنا بدأنا هسه بكلمات أنا أكيد من هنا نحن بننطلق ونمشي لقدام. إلى ذلك أشاد المشرف التربوي بمحلية كاتورا بالجهود التي تقوم بها إدارة المحلية لتوفير الإجلاس لمدرسة السلام لمرحلة الأساس بصفة خاصة، والمدارس الواقعة تحت إدارة محلية كاتور بصفة عامة. 260 كنبة اللي توزع في 6 مدارس. يمكن المدرسة ده أخذ النصيب الكبير 105 درج، لأن الخوية بتاعهم زيادة. ونحن بنقول لك إنه شكرا، ولسه نحن عندنا احتياج، لأن الكنبات دي عملوه بمواصفات بتاع من B1 لغاية B4. أنت بتعرف إنه الكنبة دي شوية تحت، دي اللي هي الصغار.
لكن احنا لسه عندنا حاويه في الفصول من P5 لغايه P8. لسه نحن محتاجين يمكن 240 كنبه او اكثر. فنحن بنقول انه كده ربنا ساعدك وانت كمان بيساعدنا يمكن في كنبات زياده لباقي الفصول من سنه 5 لغايه سنه 5. يا العمده بتاعنا انه مشكله بتاعت المويه ده كان ليه حلول. لو مثلا مقترح بتاعي لو مثلا كل مدرسه بيلقوا حتى 2 برميل في يوم، برميلين في يوم، انا بشوف انه ده بيكون حاجه كثير. واذا بقى في زياده المدارس ممكن بيتم الباقي، لكن لو كل مدرسه بقدر يلقوا زي 2 برميل في اليوم ده بيكون حاجه كبير. ونحن يعني من جانبه قال مدير محلية كادور إن من أولويات عمل المحلية هي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بطرق مختلفة، وأضاف أن إدارته بصدد تقديم كل الدعم اللازم للعملية التعليمية في محلية كادور. أنا دايما أقول لأخواننا المعلمين كنا أول بتاعنا احنا ماشيين زي ما هو الكلمة قال انكم رفتنا ملقلق مين حكمين اللقلق ان شاء الله احنا بنسأل المرة الثانية. لأنه احنا مبسوطين انه احنا اخذنا الصغيرات اخذنا الحرية بتاعنا، لكن الحرية بتاعنا انه سجن. لأنه احنا لو ما قرينا وبقى عندنا اي حاجة انت لسه عبيد وحاجات ما بتكمل الا بتعليم. حاجات كله ما بتكمل الا بتعليم. عشان كده لأنه حسب مشاكلنا الكثير في العالم الثالث واحد من الباب ده عزاك أو عدم القراية. الفرق قاعد بيتفادى حاجات كثير. عشان كده ده السلاح الوحيد اللي ممكن يحاربوه حاجات كثير. هناك برضه السلام. السلام ده يا جماعه بدون الناس يكونوا متعلمين ما هيتم اصلا خالص. لانه التعليم ده بوري ذاته زول الترميز. واخواننا السياسيين قالوا قال عدو متعلم احسن من صديق ما متعلم. أما مدير التعليم بلدية جوبا طالب المسؤولين على مستوى البلدية والولاية للاهتمام بقضايا المعلمين يقوموا بأعمالهم على أكمل. South Sudan is a free education. Free education with our crisis, which is economical crisis, the parents are unable to support the school very much. That is why council, the town council come in, and also parents contributing. And also let me tell you, most of the government school here in Juba City were before, most of the teachers are Arabic pattern. And this Arabic pattern, they were taken for courses, but still the English language is limited. From P1 up to P4. And the rest of the classes, the school has to take the burden. Most of the teachers are taking leave without pay. And you cannot stop them because that is the right given to them by the public service. They were going to taking leave without paying. If you prevent them that we don't give, they just disappear like that. They don't come even to cash the money which is there. And others are saying to us that better to work as a security guard to be given $150, which will make almost 30,000 pounds more than what they were getting from the education.
is good, that you want to earn money. What about the children? The children were teaching, are they foreign children? These are children, this is our children. If we, as teachers, we don't sacrifice ourselves to teach our own brothers and sisters, elders and all, who will teach them for us? That means that in the future, our future will be doomed because no education. That is why some of these guys become this group of the area which they were making nega and I don't know this one because of the problem around. And also we want to take the parents of this area around here. This is really those who can benefit from Al-Salam primary schools are those people who are around here. So they have to give the security for this school. They have to see if there is anything wrong going on, they are the one to come and rescue the problem. Because if you just give it for the government, really, how many schools here in Juba town? Will they go to city council for security? How many police do city council will recruit so that they may be as a watchman in this school? It's really dangerous. Let us say that the schools around our own school. We are the beneficiaries of this school. Our children will be studying near their homes. They're going far away, and it will cost you transport and other things. هذا وقد عرب المدير العام للتربية بولاية جوبيك عرب شكره وتقديره للدعم المقدر من إدارة البلدية لإجلاس التلاميذ والتلميذات في مدرسة السلام على الأدراج أو المقاعد. وأضاف أن مدرسة السلام لمرحلة الأساس من أفضل المدارس الذين أحرزوا أحسن النتائج في العام الماضي. في زيادة في عدد الطلبة في المدارس ومنو فيكم ما بيشاهد صباح القام بطبعا الشغل المنظر الكويس بتاع الأطفال وهم ماشيين في المدارس والنية الكويس بالنسبة لهم وهم جارين في المدارس ده بيأكد إنه الإمار بتاع الجوا سيتي بدأ يصل عندنا. الشيء الثاني عندنا البرفورمانس بتاع المدارس. احنا لو كنا مدرسة بتاع السلام السنة اللي فاتت المدرسة اللي كان منقسم لاثنين في السلام برايمري سكول الجرس فيه الشهادة بتاع مرحلة الأساس 119 candidates out of them 115 pass. ده بيأكد إنه النتيجة بتاعت المدارس كويس. عندنا المدرسة برضه موجود هنا كان في الميزة اسمه سلام إبني والنتيجة بتاعهم كان برضه مشرف. عدد الجالسين الأسبوع 153 نجح منه 120 فده كان نتيجة كويس. ده بيأكد لنا إنه الشغل البسيط بيقوم به جوا سيتي الثمار بتاعه بدأ يظهر في المدارس بتاعنا. وعلى صعيد متصل أكد الفريق سمير خميس سليمان عمدة مجلس بلدية جوبا أكد جاهزيته لتوفير المزيد من الإجلاس وبناء فصول إضافية وذلك لتوفير بيئة صالحة للتلاميذ والتلميذات في المدرسة. وأضاف العمدة بأنه سيوجه السلطات المعنية في البلدية لتوفير المياه النقية أسبوعيا في المدرسة. الكلمات اللي جبنا لكم هذول دي يمكن ندينا الكمية الكبيرة من السلام. ليه؟ لأنه الكلام السلام هي من واحد من المدارس حقيقة أنا بنعتبر من بس اللي كان من المدارس النموذج. مدرسة على كده اللي نجوا من كمان لنا مدرسة واحدة من المدارس الموجودة في جوبا سيتي كانسر مدرسة النموذج. عشان كده اديناكم 105 كلمة. ودي ما كفاية. المدير بتاعكم يعوضي أنواع بتاع بلوك. أنا واثق إن دخلنا موجودين بشغل فصول يعني الناس محتاجين لكلمات ثانية. إحنا على مستوى التعيين كورس التجربة في كانسر هنا هنقعد مع السي او بتاعنا على سايت دول بتاع بلوك. نزيد كلمات يا أخوانا لأن أنا شفنا كيف كلمات دي بيحتاج زيادة لأنه الفصول دي مكان المدير العام إنه في دعم الموجود لأن الفصل ما بيخلي الأستاذ
دي حاجه كويس لانه الناس بتاعنا زمان بدانا يا اخوانا الفصل بتاعنا كان بدون 40 نفر ما بيزيد 40 40 only in this class 40 people in the class لكن ما ممكن الفصل يكون فيه عندنا دخلنا في 5 or 6 اكثر من 70 يعني إذا يعني the teacher cannot be able to يعني to give you the knowledge بصورة كويس عشان كده احنا هنقعد مع مدير العام بتاع وزارة التربية زي الدور بتاعنا بتاع التربية في وسيلة كانسر هنقعد مع بعض عشان نشوف نساعدكم كيف. الحاجة أنا بتكلم لكم يا جماعة يا بداية كلام ده مدارس يا جماعة الناس don't give up يعني حتى the parents هناك ما في حاجة في بيت حقه تجي مدرسة قال كلام مويا خلاص احنا كل يوم بندفع قروش بتاع اسبوع انا بسلم لمدير المدرسة عشان يجيب لكم مويا كلام مويا تاني ما بيكون في مشكلة انا بنشوف كلام بتاع مويا كل اسبوع انتم محتاجين زي ما قال لازم 2 برميل هنزيد 2 برميل نعمل لكم 3 برميل نزيدوا برميل تاني من الرئاسة هناك عشان يكون 3 برميل عشان تشربوا مويا شنو كويس هنقعد معاهم برضه مع إذا في طريقة نعمل لكم تانك أجل فانتاس كبير بتاع موية عشان عربية سبعة نملة الفانتاس we can do it for you لأنه في نهاية العيال بتاعنا في المدرسة من مدرسة تجوا كويسين. إلى ذلك عرب وزير التربية بولاية جنوب عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها إدارة مجلس بلدية جنوب في توفير الأجلاس للتلاميذ والتلميذات في مدارس مدينة جنوب. هنا سياسة بتاعنا بتاع التربية على إنه هيكون في كل مدرسة بيكون في تدريب بتاع كشافة ومرشدات يعني سكاوز اند جيرل جايز في مدارس وده حاجة جميل جدا لأنه الكشافة والمرشدات عندهم دور مهم في المجتمع وده أنا داير أشيبه على إنه هيكون في كل مدارس بتاعنا في جوبا ستيت هيكون في برضو في مشكلة بتاع بيئة المشكلة بتاع بيئة المدرسة حسب بنو كويس وأنا شايف ما في أشجار وما في زهور فإدارة بتاع مدرسة عليك عشان الانفايرمنت بتاع مدرسة يكون كويس انتوا المفروض تبدوا في برنامج بتاع الانفايرمنت اور بيئة تزرعوا أشجار وزهور عشان يكون مدرسة يكون جيافة. هنا جينا الليلة برنامج جاء هنا جينا عشان نعمل لونشينج لتوزيع بتاع كنبات في مدارس ما بس مدرسة بتاع سلام في مدارس في قيادة في مدارس في ملكية وأطلابرة فده كله برنامج بتاع سيتي كانسل فأنا داير نقول لأنه الشغل بتاعنا مع سيتي كانسل عنده دور كبير بالذات بوجود بتاع مير بتاعنا الأيبل اللي هو سمير سليمان فأنا نديه مبروك يا جماعة لنا سيتي كانسل. زي ما انتوا سمعتوا هم شغالين شغل اكتر اللي هو بتاع خدمات اللي هو هم بدايم وزاره بتاع تربيه فانتوا شفتوا على انه مشاكل بتاعكم البسيطه اللي انتوا رفعتوها هنا مشكله بتاع مويه هيحلوا مشكله بتاع مدرسين بتاع بلوكس برضه ان شاء الله هيحلوا مشكله بتاع اكل أنا اتكلمت مع مدير عام طالما كان في أكل زمان هنا بتاع وول فود بروجرام أنا ما جينا مع مدير بتاع وول فود بروجرام مدير بتاع وول فود بروجرام أمين بتاع وول فود بروجرام في وزارة فأنا هنرفع الموضوع ده عشان المدرسة دي يضموه في برنامج بتاع وول فود بروجرام عشان يكون في أكل بصفة مستدامة in a very sustainable manner فده مهم جدا. كلام بتاع مدرسين ده طبعا مشكلة كبيرة لكن أنا داير أكيد على إنه شغل التدريس ده شغل زي ساكريفايس تضحية إنت كان أستاذ إنت بضحي لأنه لما تكون أستاذ زي ما قبل مدير عام قال هنا إنت كان مشيت في أي محل بدوك احترام إنت بلقوا عيال بتاعك بيجا شغالين في مناصب كبير وبدوك احترام ده ذاته شرف كبير. وفي ختام المناسبة قدم إدارة مدرسة السلام لمرحلة الأساس شهادات تقديرية لكل المسؤولين الذين حضروا المناسبة.
احتفلت ولاية شمال علي النيل في حاضرتها مدينة الرنج بالذكرى 36 لتأسيس الجيش والحركة الشعبية لتحرير السودان بمشاركة واسعة من القوات النظامية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتلاميذ المدارس. وخلال مخاطبته المناسبة أشاد السيد أوير داو أغاني حاكم ولاية شمال